Malaysia perlu perhatikan ini sekarang. Indonesia baru saja kena tikam belakang dalam diplomasi Timur Tengah yang paling penting tahun ini. Selepas berbulan-bulan, Jakarta cuba jadi mediator dalam krisis Selat Hormuz, Iran tiba-tiba singkirkan Indonesia dan pilih negara lain untuk rundingan kritikal. Ini bukan sekadar kegagalan diplomatik biasa. Ini adalah tamparan besar kepada prestij Indonesia sebagai leader ASEAN dan ada alasan mengejutkan di sebalik penolakan Iran yang baru terbongkar. Kawan saya kata channel ni tak akan dapat subscriber sebab bincang geopolitik kompleks macam ni. Dia kata orang lebih suka konten ringan, bukan analisis mendalam tentang diplomasi antarabangsa. Tapi saya percaya, awak yang dengar sekarang adalah orang yang faham apa berlaku di Timur Tengah hari ini boleh jejaskan ekonomi kita esok pagi. Thuages desert, rank sighted spurious, multi-world lot of kefis, and we youth medful. Tekan suka kalau awak nak faham geopolitik sebenar. Subscribe untuk analisis yang media mainstream takkan bagi dan share supaya lebih ramai Malaysia sedar kita tak boleh ignore apa yang berlaku di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan dedahkan nanti siapa sebenarnya negara yang Iran pilih gantikan Indonesia dan kenapa pilihan tu buat Jakarta panik tentang masa depan pengaruh mereka di Timur Tengah. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? 3 minggu lepas, Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi membuat lawatan ke Tehran. Misi dia jelas, posisikan Indonesia sebagai honest broker yang boleh facilitate dialog antara Iran dan Amerika Syarikat tentang ketegangan di Selat Hormuz. Indonesia offer platform neutral untuk back-channel communications, leverage position mereka sebagai negara Muslim terbesar yang ada hubungan baik dengan both Washington dan Tehran. Retno spend 4 hari di Iran. Dia meeting dengan Foreign Minister Iran, dengan Security Council officials, even dapat audience dengan beberapa senior advisors dekat dengan Supreme Leader. Media Indonesia report trip tu sebagai successful. Kata Iran appreciate Indonesia's initiative. Kata ada progress dalam discussions. Tapi 2 minggu kemudian, bombshell. Iran announce bahawa mereka telah memilih Oman sebagai primary mediator untuk sebarang negotiations berkaitan Selat Hormuz dan broader regional security issues. Bukan Indonesia. Oman. Announcement tu buat dengan diplomatic language yang sopan, tapi message jelas. Indonesia's bid untuk jadi mediator ditolak. Jakarta terkejut. Ini adalah public embarrassment untuk diplomasi Indonesia. Mereka dah invest significant political capital dalam inisiatif ni. Retno dah brief Presiden Prabowo yang dah publicly express support untuk mediation role. Media Indonesia dah build expectations dan sekarang kena reject it publicly. Yang buat lagi menyakitkan, announcement Iran tu datang sehari selepas Secretary of State Amerika Antony Blinken landing di Muscat, capital Oman, untuk discussions dengan Omani counterparts. Timing tu bukan coincidence. Ini adalah coordinated move. Amerika dan Iran dah agree on Oman as mediator, dan they announce lepas Amerika give green light. Kenapa Oman? Oman historically ada track record yang excellent sebagai mediator di Timur Tengah. Mereka facilitate secret talks antara Amerika dan Iran yang led to nuclear deal tahun 2015. Mereka maintain good relations dengan semua sides, Iran, Saudi Arabia, Amerika, Europe. Geography mereka strategic directly overlooks Selat Hormuz. Dan yang paling penting, Sultan Oman punya credibility dan trust dari all parties yang Indonesia simply tidak ada. Tapi kenapa Indonesia ditolak specifically? Ini yang menarik. Sources dari Tehran yang leaked kepada media Arab cakap ada beberapa reasons. Pertama, Indonesia dilihat terlalu dekat dengan Amerika dalam recent years. Walaupun Jakarta claim non-aligned, Iran perceive bahawa Indonesia's foreign policy increasingly tilt towards Washington, especially dalam security matters. Concrete examples yang Iran cited. Indonesia participate dalam US-led naval exercises. Indonesia vote certain way dalam UN resolutions yang Iran oppose. Indonesia host American military officials untuk high-level talks. Semua ni buat Iran question whether Indonesia boleh truly neutral. Kedua, dan ini yang lebih damaging, ada trust issues. Iran intelligence apparently ada information bahawa during Retno's visit, certain details dari discussions leaked kepada American officials. Indonesia deny ini categorically, kata their diplomatic communications secure dan confidential. Tapi Iran clearly tidak convinced. Ketiga, Iran prefer mediator yang ada skin in the game. Oman directly affected by apa yang berlaku di Selat Hormuz. Stability di situ adalah existential interest untuk Oman. Indonesia,
being thousands of kilometers away, tidak ada sama urgency. Iran rasa Oman akan more committed untuk achieve results. Keempat, historical relationships matter. Iran dan Oman ada centuries of interactions, shared maritime interests, cultural connections. Iran dan Indonesia, relationship lebih recent, more transactional, kurang depth. Reaction dari Jakarta adalah trying to save face. Official statements cakap Indonesia respect Iran's choice, Indonesia tetap committed untuk contribute to regional peace, Indonesia akan continue engage semua parties. Tapi behind closed doors, ada serious soul-searching tentang apa yang went wrong. Foreign ministry officials yang involved dalam inisiatif ni sekarang under scrutiny. Ada questions tentang whether approach mereka betul, whether they properly understood dynamics, whether they oversold Indonesia's capabilities. Retno herself, yang usually very sure-footed dalam diplomasi, kena question tentang strategy. Tapi ada juga defense dari dalam government. They argue bahwa Indonesia buat right move dengan try to position as mediator. Effort tu important even kalau tidak successful. They argue bahwa geopolitics adalah competitive. Not every initiative akan succeed. Tapi Indonesia perlu keep trying untuk punch above weight. Critics tidak terima defense ni. They say ini bukan pasal trying and failing. Ini pasal poor judgment. Pasal tidak properly assess whether Indonesia punya credentials untuk role ni. Pasal jump into situation without adequate preparation. Ada juga political dimension domestically. Opposition parties di Indonesia using this untuk attack government's foreign policy. They say Prabowo administration terlalu ambitious, trying to play big power games tanpa necessary groundwork. They contrast dengan previous administration yang lebih cautious, more focused on ASEAN-centric diplomacy. Sekarang mari kita analyze broader implications. Untuk Indonesia, ini adalah setback untuk aspirations mereka sebagai regional diplomatic leader. Indonesia punya history yang proud dalam diplomasi. Founding member non-aligned movement, active dalam UN peacekeeping, host major international conferences. Mereka view themselves sebagai natural leader di Global South. Tapi kejadian ini tunjuk ada gap antara self-perception dan how others perceive them. Indonesia mungkin see themselves sebagai major player, tapi di Timur Tengah, mereka masih seen as peripheral. Middle Eastern countries have their own pecking order, their own trusted mediators, dan Indonesia belum earn place dalam that circle. Ini raise questions tentang Indonesia's foreign policy strategy going forward. Should they continue try untuk play dalam big leagues seperti Hormuz mediation, atau should they focus on areas where they genuinely punya comparative advantage, seperti ASEAN leadership, maritime security di Southeast Asia, South-South cooperation? Ada argument untuk both approaches. Ambitious foreign policy boleh raise profile, attract investment, increase soft power. Tapi kalau overreach dan fail, boleh damage credibility. Finding right balance adalah challenging. Untuk Malaysia ada lessons yang relevant. Pertama, kita perlu realistic tentang our own capabilities dan influence. Malaysia juga kadang-kadang position ourselves into roles yang mungkin beyond our weight class. Kita perlu honest assessment tentang where kita truly boleh make difference. Kedua, regional dynamics di Timur Tengah adalah very complex, very different dari Southeast Asia. Networks of trust, historical relationships, sectarian considerations, semua ni play huge role. Outsiders trying to insert themselves perlu understand these dynamics deeply, bukan assume goodwill and good intentions gugup. Ketiga, dalam diplomasi, perceptions matter as much as reality. Indonesia mungkin genuinely neutral, tapi kalau Iran perceive them sebagai too close to America, that perception adalah reality untuk decision-making purposes. Malaysia perlu aware how we perceived oleh different parties. Keempat, confidentiality dalam diplomatic communications adalah sacred. Kalau ada perception bahwa leaks happen, trust evaporates instantly. Malaysia's diplomatic corps perlu maintain highest standards of discretion. Sekarang mari kita tengok apa next untuk Indonesia. Ada beberapa options. Option pertama, accept defeat gracefully, move on, focus on other foreign policy priorities. Take this sebagai learning experience. This is probably most realistic option. Option kedua, double down, try to carve out subsidiary role. Maybe tidak primary mediator, tapi supportive role, facilitate certain aspects, provide technical assistance. Oman as primary, Indonesia as supporting. This salvage some dignity, tapi require Iran and others agree. Option ketiga, pivot to different arena.
Kalau Hormuz tidak work out, maybe try mediate other conflicts. Ada plenty conflicts yang need mediators. Tapi ini juga require careful assessment untuk avoid repeating same mistakes. Option keempat, fundamental review of foreign policy approach. Question assumptions, rebuild capabilities, develop deeper expertise in areas Indonesia not be active. This is long-term tapi mungkin paling beneficial. Domestically, dalam Indonesia ada implications untuk Prabowo's administration. Ini adalah early foreign policy setback untuk government yang baru beberapa bulan dalam office. Kalau ada series of setbacks, bisa create narrative bahwa government tidak competent dalam foreign affairs. Prabowo perlu careful untuk avoid that. Ada juga implications untuk Retno Marsudi, personally. Dia adalah career diplomat yang highly respected, served as foreign minister untuk almost decade across dua administrations. Kejadian ini adalah blemish pada record yang otherwise stellar. Dia perlu rebuild credibility. Foreign ministry as institution juga perlu reflect. Ada structural issues, ada knowledge gaps, ada coordination problems. Comprehensive review might reveal areas untuk improvement. Untuk region, Indonesia's setback creates space untuk others. Malaysia, Singapore, Thailand, bila Indonesia stumble, ada opportunity untuk others step up. Tapi ini juga require capability dan willingness untuk take on challenging roles. ASEAN as organization juga affected. Indonesia biasanya front-runner untuk ASEAN initiatives dalam diplomasi. Kalau Indonesia's credibility damaged, affect ASEAN's collective ability untuk project influence globally. Other member states perlu consider whether they not pick up slack atau allow vacuum. China akan watching closely. Beijing increasingly positioning themselves sebagai mediator dalam Middle Eastern conflicts. They facilitated Saudi-Iran rapprochement. They active dalam various conflict resolution efforts. Indonesia's failure adalah China's opportunity untuk further expand influence. America juga akan note this. Washington generally prefer moderate Muslim-majority countries seperti Indonesia play active diplomatic roles sebagai counterbalance to more radical elements. Tapi kalau Indonesia shown to be ineffective, America might look elsewhere atau handle things directly. Iran's choice of Oman juga tell us something tentang Tehran's thinking. They want serious, capable, trusted mediators. They tidak interested dalam symbolic gestures atau efforts that more about mediators' prestige than achieving results. This is pragmatic approach. Saudi Arabia's view juga relevant. Riyadh dan Jakarta ada relationship yang complicated. Saudi appreciate Indonesia sebagai large Sunni majority country, tapi juga wary of Indonesia's attempts untuk project influence dalam Middle East yang Saudis view as their sphere. Saudi probably tidak unhappy seeing Indonesia sidelined. Israel, walaupun tidak directly involved dalam Hormuz issue, juga watching regional diplomatic dynamics. They interested dalam who has influence, who trusted, who effective. Indonesia yang tidak ada formal relations dengan Israel adalah non-player dari Israeli perspective anyway. Broader trend adalah multipolar world, where regional powers jockeying untuk influence. Indonesia trying to be one such power. Tapi capability tidak automatically follow from size atau aspirations. Indonesia perlu work harder untuk translate demographic dan economic weight into diplomatic influence. Diplomatic influence built over time through consistent, effective engagement. One-off initiatives jarang succeed. Indonesia perlu long-term strategy, sustained engagement, track record of deliverables. Quick wins dalam diplomasi adalah rare. Public diplomacy juga important. Indonesia perlu tell story better. Even kalau outcomes tidak perfect, narrative tentang why Indonesia engaged, what they trying achieve, what learned, can help manage perceptions. Current handling adalah too defensive, not enough proactive narrative shaping. Untuk kesimpulan, Indonesia's attempt untuk mediate dalam Selat Hormuz crisis ended dengan rejection yang public dan embarrassing. Iran pilih Oman instead berdasarkan trust, track record, strategic interest. Jakarta kena learn painful lesson tentang limits of their influence dan complexity of Middle Eastern diplomacy. Malaysia dan other regional countries perlu note lessons tentang realistic assessment of capabilities, importance of sustained engagement, dan perils of overreach. Indonesia akan recover dari setback ni, tapi require reflection, adjustment, dan possibly more modest ambitions dalam near term. Awak dah dengar kisah sebenar di sebalik headline. Subscribe sekarang untuk analisis geopolitik yang media lain takkan sentuh dengan depth macam ni.
Like kalau awak appreciate honest assessment tanpa sugarcoating. Share dengan kawan-kawan yang perlu faham interconnectedness of global events. Dan komen pendapat awak. Adakah Malaysia should try play mediator role dalam conflicts atau focus on matters closer to home? Terima kasih kerana invest time untuk understand complex world we live in. And the Sharbista?